katika safari ya maisha tunahitaji msaada wa Mungu, kwa sababu safari ya maisha imejaa changamoto na pingamizi. There are many challenges and many oppositions. Many challenges and many oppositions that we will encounter in this life as we go through the journey of life. As we go through the journey of life, there shall be many challenges, there shall be many oppositions. Mungu anakaa pamoja nasi kila wakati. Lengo lake ni kwamba awe pale ili atupe msaada. Atupe msaada so that he can help us. So that he can give us the help that we need to overcome the challenges and the oppositions that the enemy brings our way, so that at the end of the day we can be successful and victorious in life. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumshangilie Bwana kwa makofi mazuri. Makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Huu msaada wa Mungu huja kupitia kwa neema ya Mungu. Neema ya Mungu. That this help that comes from God comes through the grace of God. In all its forms, the grace of God is divine help of some kind. The grace of God is always divine help of some kind. Ukichunguza tu neema ya Bwana katika hali zake zote, utagundua ya kwamba neema ya Bwana ni msaada wa Mungu. Msaada wa Mungu ambao Mungu hupeana kwa wanadamu, na ule msaada wa Mungu umelengwa ukaweze kuwezesha kutekelezwa kwa yaliyo mapenzi ya Mungu katika maisha ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. The reason why God gives you his grace and his help comes through that grace. The reason why God wants to help you in the journey of life, why God wants to help you in the journey of life, is because he wants you to be successful and victorious in life, and you need help, and that help comes by his grace. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. The help of God comes by the grace of God. The help of God comes by the grace of God. Hii neema ya Bwana ni tosha kila wakati. In 2 Corinthians chapter 12 verse 9, 2 Corinthians chapter 12 verse 9, that this grace of God by which the help of God comes, the grace of God by which the help of God comes is always sufficient. Neema ya Bwana iletao msaada wa Bwana. Neema ya Bwana iletao msaada wa Bwana kila wakati ni tosha, kila wakati ni tosha, kila wakati ni tosha. Tunahitaji Mungu ako pamoja nasi, sisi tulio watu wake, ili kwa neema yake akatupatia msaada uliotosha, msaada uliotosha, ili kila wakati tunapohitaji msaada maishani mwetu tuwe tumesaidika katika hali ambayo ni tosha. Bwana Yesu asifiwe sana. So that anytime you need help as you go through the journey of life, anytime you need help as you encounter the various challenges and oppositions that the devil will bring your way, there can be help for you that is sufficient. There can be help for you that is sufficient. Oneni ya kwamba msaada unaweza patikana kwa njia nyingi, lakini panaye tu mmoja peke yake ambaye msaada wake kila wakati utakuwa tosha, naye ni Mungu ambaye ni Mungu mwenyezi. Mungu ambaye ni mwenyezi, God who is almighty. When you receive help from one who is almighty, when you receive help from one who is all powerful, when you receive help from one who is all able, then you can be sure in every situation of your life, chochote kile ambacho kinafaa kutendeka na ambacho kinakumbana na pingamizi, chochote ambacho kinafaa kutendeka na ambacho kinakumbana na changamoto, kitaweza kutendeka kwa sababu unapokea msaada kutoka kwa yule ambaye ni muweza yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Msaada kutoka kwa yule ambaye ni muweza yote. Binadamu anaweza kuahidi msaada na akawa anamaanisha kabisa kutoka ndani ya moyo wake. Kabisa anamaanisha. Kabisa ako genuine na ako sincere anapokuambia kwamba atakusaidia. Lakini shida ni kwamba wapendwa, binadamu ako limited. Binadamu ako limited. Msaada wa mwanadamu uko na mipaka. Man can only do so much. Kuna kiwango ambacho utahitaji msaada, na mwanadamu mwenzako ambaye ana moyo wa kukusaidia akawa hawezi kukusaidia kwa sababu katika ubinadamu wake ako limited. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo Mungu hatuachi sisi
tutegemee misaada ya binadamu wenzetu. Yeye mwenyewe yuko pale ili awe anaweza kutupatia msaada ambao hauna mipaka, msaada ambao kila wakati utakuwa tosha. Bwana Yesu asifiwe sana. When God is your helper, wapendwa, when God is your helper, you can live with the assurance that at all times there is help available for you. Help that will never be limited. Help that will always be sufficient. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunanena kuhusu neema ya Bwana. Hebrews chapter 4 verse 16 inatuwekea wazi ya kwamba msaada wa Mungu huja kupitia kwa neema ya Bwana. Ni andiko ambalo tunalijua sana. Linasema, let us therefore come boldly to the throne of grace. Tusisite, tusiwe na hofu, tusiogope. Tusisite, tusiwe na hofu, tusiogope. Tuje kwa ujasiri kwenye kiti cha neema. Tuje kwa ujasiri kwenye kiti cha neema, tukaweza kupokea rehema, tupokee rehema na tuifikie neema ya kutusaidia. Tufikie neema ya kutupatia msaada. Tufikie neema ya kutupatia msaada kila wakati tunapohitaji msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebrews chapter 4 verse 16 makes it very clear that the help of God that we need in this life comes by the grace of God. The grace of God is what gives you that help. The grace of God is what gives you that help. That's why ukichunguza vizuri unaweza ukadefine grace kama msaada wa Mungu. That grace is God's help. Grace is God's help because grace in all its forms, grace in all its forms is God's help in some form or another. In all its forms it is God's help. Therefore we can define grace as God's help. God's help that is given to man, and the purpose of grace is to enable the accomplishment of the will of God in the lives of men. Neema inapeanwa ili kuwezesha kutimizwa ama kutekelezwa kwa yaliyo mapenzi ya Mungu katika maisha ya watu wake. Hivyo ni lazima tunene ya kwamba ikiwa wewe unahusika maishani mwako na kitu ambacho ni kinyume na mapenzi ya Mungu, kama unahusika maishani na kile ambacho sio sawa sawa na mapenzi ya Mungu kwa ajili yako, basi neema ya Mungu haitapatikana kukusaidia katika hilo jambo. That's why we need to know the will of God for our lives. Tunastahili kujua mapenzi ya Mungu maishani mwetu, so that kila siku ya maisha yetu we can go about undertakings ambazo are in line with the will of God for us. Ukiona pana kitu unafanya maishani mwako na unang'ang'ana sana, ni wakati wa kuchunguza. Chunguza vizuri, jiulize kama kweli kila ambacho unafanya ni mapenzi ya Mungu kwa ajili yako, because chochote ambacho ni mapenzi ya Mungu kwa ajili yako, unapoendelea kukifanya, japokuwa pana pingamizi na changamoto za shetani, the grace of God will come to your help. And when the grace of God comes to your help, you will be able to do and to accomplish that which is the will of God, despite the much opposition and the much resistance that the devil may avail. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaweza kufanya yote na kuwa mshindi na mwenye kufaulu katika yote, japokuwa pana changamoto za shetani, iwapo tu kile unafanya ni mapenzi ya Mungu kwa ajili yako. Kwa sababu unapohusika na kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu katika maisha yako, huu msaada wa Mungu unapeanwa. Huu msaada wa Mungu unapeanwa ili ukaweze kuwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe sana.